Hi guys, so today I prepared tomka soup for you. Ahojte, tak dneska som si pre vás pripravila tomku. This soup is very simple, takže táto polievka není ťažká vôbec na prípravu. So first, you'll need the bouillon. And the bouillon is made from calf meat, onions, and salt and water. And it's done by that you have to cook it on a low temperature and very long. Takže bujon sa pripravuje tak, že vyvaríte telacie s cibulou, solou a vodou. Musíte to na nízkej teplote veľmi pomaliť. Then we have some parsley, carrots, fresh coriander, kohlrabi, onion, lemongrass, parsley leaves, chili, and not my parrot, chili, ginger, garlic, my favorite rice noodles. They are bio and are wheat free. Then dried coriander and long pepper. Takže ako som spomínala, budeme potrebovať bujon, petržlen, mrkvu, koriander, kohlrab, cibulu, citrónovú trávu, petržlenovú vňaťku, chili, a nie tohto chiliho tu na vrchu. A budeme potrebovať zázvor, cesnak, rýžové nudle bez pridatej pšenice, dlhé čierne korenie, sušený koriander a kokosové mlieko. Takže skôr ako nám toto všetko zdemoluje chili, pustíme sa do varenia. And before chili demolishes everything, as you can see, we're gonna have to cook it. So first we're gonna clean up all our vegetables. So we're gonna clean up the carrot, which we'll slice here, and scrub it with this. Then we're gonna clean the ginger, garlic, chili, parsley, kohlrabi, and onion. And chili, as you can see here, helps me with the parsley, right? Takže teraz si očistíme našu zeleninu, očistíme si mrkvu, petržel, kohlrab, cibulu, zázvor, cesnak a chili. A ako vidíte, chili mi tu krásne pomáha s petržlenovou vňaťkou. Dobrý papagáj. Now we'll cut our lemongrass. A teraz pokrájeme citrónovú trávu. Moje oči. Onion. And now we're gonna pour our bouillon into the bowl. A teraz si vylejeme bujon do hrnca. And now we're gonna turn on our stove on a low flame. A teraz si zapneme náš porek na slabý výkon. And now we're gonna take our onions. It can also not be cut into the bouillon. Cibulu vložíme do bujonu. Nemusí byť nakrájená, ale môže byť na takéto 4 kusy. Now we're gonna take the cut up ginger and put it into the bouillon. A teraz si zoberieme náš nakrájaný zázvor a vložíme ho do bujonu. In our cut up garlic. A teraz tam vložíme náš nakrájaný cesnak. Now we're gonna put in half of the coriander leaves. A teraz zoberieme polovicu umytej koriandrovej vňaťky. You also don't need to cut it, tiež nemusíme nakrájať. Now we're gonna take half of our parsley leaves. They also don't need to be cut up. A teraz zoberieme polovicu
našej petržlenovej vňatky tiež nemusí byť nakrájaná. Chili! You took my lemongrass. Chili, zobral si mi moju citronovú... Super. Great. Chili left me from this lemongrass. We're gonna put in the bouillon. And it has to be cut up. A teraz si zoberieme z tej citronovej trávy, čo mi Chili nechal, a musí byť nakrájaná a vložíme ju sem do bouillonu. And now you're gonna take 2 sticks of long pepper and put it in. A teraz si zoberieme 2 kúsky dlhého korenia. Put some of this dried up coriander on my hand, like so, and put it into the bowl. A teraz si zoberieme trochu tohto sušeného koriandru, takto, a vhodíme do bouillonu. If you like spicy, you can throw in 1 of this chili pepper. Ak máte radi štiplavé, môžete hodiť tam jednu z tejto chili, and now we're gonna close it up and cook it for at least an hour, half hour. A teraz to pokrieme poklopom a budeme to variť aspoň pol hodinu. While our bouillon is boiling, we cut our carrots, our parsley, our kohlrabi into small strips like so. Takže zatiaľ, čo sa nám vyvára bouillon, mrkvu, petržlen a kohlrab krájame na pásiky. And now we're gonna add only a little stevia. A teraz dáme len trošku stevie. And now we're gonna pour it into this dish. A teraz to vylejeme do druhého hrnca. Pozor, aby ste sa nepopálili. Be careful, and if you're small, make sure your parents do it for you. Make sure you filter it through this filter net, so we have just the clear bouillon. A určite to robte cez sitko, aby sme mali len čistý bouillon. Take the carrot and the vegetables and put it into the bowl, and only to 5 to 10 minutes because you want the carrots to be al dente. Takže teraz si zoberieme naše zeleniny a dáme ich dovnútra do bouillonu, ale nie viacej ako 5 do 10 minút, lebo chceme, aby tá mrkva bola taká al dente. And meanwhile, the soup is cooking, we'll prepare a table. A zatiaľ, čo sa nám varí polievka, si pripravíme stôl. Dáme si zovrieť čistú vodu so solou, and we're gonna boil some water with salt for the rice. And now we're gonna put in the rice noodles, and they're only cooked for 5 minutes. A teraz si dovnútra dáme tieto ryžové rezance a vyvárame vo vode do 5 minút. After we turn the heat down, we're gonna take the coconut milk and pour in. Ako to odstavíme, tak do toho dáme 100 ml do 150
kokosového mlieka. And now we're gonna put in the cut up parsley and coriander. A teraz dáme do toho našej polievky pokrájaný koriander a petržlenovú mliečku. A zamiešame. And we mix. And in the end, we're just gonna put some shredded fresh ginger to the soup. A nakoniec postrúhame trošku čerstvého zázvoru do polievky. And now on the bottom we'll put some noodles. A na spodok si dáme rýžové nudle a nabereme polievku. And now we're gonna decorate it with some parsley on the top and a chili. A teraz to ozdobíme s trošku vňaťkou petržlenu a chili. So I all wish you a happy meal and I hope you like this soup, and if you want the precise recipe, it's on the end of the video. Enjoy, see you next time, bye! Takže prajem vám všetkým dobrú chuť, ak vás tento recept zaujal, bude na konci tohto videa. Tak vidíme sa na budúce, pa pa!